people want to know when's the Fed going to stop, what's the terminal rate. That's less important. But the question is, how long are they going to stay there? And the reason that's important is we know that monetary policy acts with a lag. So it's going to take time to see the slowing of growth and to see inflation come down. So we're not going to see inflation come down to comfortable levels anytime soon in all likelihood. Fed's trying to orchestrate that without causing too big a problem, without causing too deep a recession. 네, 전 세계의 훌륭한 현명한 구루들을 찾아서 그들의 의견을 들어보고 또 그들의 인사이트를 나눠 보는 시간 글로벌 머니톡. 오늘도 중요한 유익한 재미있는 인터뷰로 시작하겠습니다. 함께 인터뷰 항상 늘 도와주시는 중앙일보의 강남규 선임기자님 어서 오십시오. 안녕하세요. 네. 오늘은 거션 디스텐펠트. 참 발음이 힘들죠. 폴란드 유태계라서. 아, 유태인의 이름. 그렇죠. 이분은 뭐 인종적인 문제가 아니고 이제 팩트가 그렇다는 얘기입니다. 얼라이언스번스타인이라는 미국의 이른바 이제 채권, 특히 하이힐드 회사채 전문 자산운용사. 물론 주식도 합니다. 예. 최근에 이제 얼라이언스번스타인 그 리서처 애널리스트가 그 드물게 테슬라를 매도 주문을 해서 장안의 화제였죠. 아, 채권 운용 전문 운용사가 테슬라를 굳이 팔라고. 뭐 자산 주식 부문도 있고 그러니까. 종합 자산 운용사인데 이제 거기에서 주식 애널리스트가 있지 않겠습니까? 그 회사에서 일하는 분이군요, 이분은. 그래서 인터뷰 요청을 해놨더니 아직까지도 묵묵부답입니다. 누가요? 그 테슬라 매도 테슬라 매도 리포트 내셨던 그분. 그죠. 전화 받느라고 바쁠 거예요. 자, 한국 관계자 여러분, 방송에서 주문합니다. 빨리 압박 좀 해주십시오. 예. 자, 오늘은 그러면 거션 디스텐펠트라는 하이힐드 채권 펀드 운용 매니저인가요? 운용 매니저고 사실 그 부분의 대표 헤드죠. 그래서 뭐 오늘 저희는 최근에 이제 채권 투자 내지는 금리의 현황 혹은 앞으로의 흐름, 그렇죠. 이런 거를 좀 슬쩍 물어보자. 그래서 사실 그 옆자리에 계시지만은 제가 이 방송 인터뷰 전에 내 등을 좀 긁어줘야 되겠다. 그 대신 그 대표의 등은 짧게 긁어드리겠다. 알겠습니다. 예. 네, 대표님 인터뷰에 응해주셔서 고맙고요. 뭐 간단하게 자기 소개부터 좀 해주시겠습니까? Hi, my name is Gershon Distenfeld. I'm co-head of fixed income at AllianceBernstein. I've been at AllianceBernstein for almost my whole career. Going to celebrate 25 years this year. I spent most of my career in the leveraged finance or high yield market. And again, I've been co-heading fixed income for the past 5 years. 대표님, 그 사실 최근에 기준금리, 페드가 기준금리를 아주 가파르게 인상해서 지금 4.5% 수준입니다. 그러다 그 바람에 미국 국채금리가 좀 가파르게 올랐고요. 특히 장기채 같은 경우. 그런데 회사채, 하이힐드 회사채, 옛말로 말하면 정급본드 아니겠습니까? 그 정급본드 회사채 금리는 많이 안 올라서 그 차이, 그러니까 국채와 회사채, 하이힐드채의 그 스프레드가 생각보다 굉장히 낮아요. 무슨 이유가 있습니까? 아니면 어떤 사건 때문인가요? Well, it's not narrow relative to history. It's narrow relative to a Fed hiking cycle, I think. But I think a couple of things are going on. One, the market is much higher quality than it's been on average, meaning the percent of double Bs, the highest rating you can have in high yield, is about 8% higher than normal, and triple Cs, which is the lowest rating in high yield, is about 5% less than normal. So in an apples to apples comparison, that's probably worth almost a couple of 100 basis points worth of spread relative to history. But perhaps more importantly is that companies did not do what they normally do late in the cycle. If we're going into recession, and our base case is we are going into recession in the United States, this will be the first time on record that companies didn't spend the previous couple of years taking equity-friendly activities in terms of buying back shares, making acquisitions, ramping up capital expenditures. Instead, they paid down and termed out debt. In fact, only 20% of high-yield issuers have maturities in the next 3 years. Now, it's not because companies all of a sudden got religion. They were scared by COVID. COVID was a cleansing process. COVID
had a lot of defaults. People were afraid, are we going to go into another 2008? So CEOs and CFOs took very conservative actions as it relates to their balance sheet. Leverage has actually been coming down, and the liquidity profile of the average issuer has gotten better. So we expect defaults to remain very low, and that really justifies today's spread level. 대표님, 발행 기업이 과거보다 더 건강해졌다는 게 구체적으로 어떤 상황을 의미합니까? Yeah, a lot of companies, or I'd say most companies, raised a lot of capital for a bunch of years where yields were low and spreads were tight. So companies, an average company could have issued around 5% 18 months ago, and they did. And now they have that fixed rate for the next several years. So even if we go into a prolonged time period of economic weakness, most companies are going to be able to get through that. There's also one other thing too, we'll probably touch on inflation, but inflation can actually be good for a high yield company, for a company with a lot of debt. Because let's say inflation's 10%. So if your revenues go up 10%, and whatever your contribution is to the bottom line on that, your debt doesn't go up, right? Your debt stays in the same terms. So we talk about all the bad things about inflation, and there's certainly a lot of negatives. The one positive is for highly levered companies, it's actually a deleveraging event. 사실 지금 그 국채와 대표적인 회사채 스프레드의 그 하이힐드 회사채 스프레드가 그 금리 차이가 4.3% 수준밖에 안 돼요. 그러니까 국채나 정크펀드나 별 차이 없이 예, 거래된다는 건데 포인트. 상대적으로. 그래서 여쭤봤더니 사실은 지금 그 이른바 이제 그 하이힐드 회사채 가운데에서 그래도 신용도가 높은 회사채가 차지하는 비중이 전체 시장에서 굉장히 많다는 거죠. 그만큼 회사의 재무제표가 좋아졌다. 예전에 그 정크들이 아니다. 아 그렇죠. 예전에 정크 분류만 정크지. 예, 그죠. 뭐 신용등급사에서 뭐 S&P 기준으로 해가지고 트리플 B는 투자 적격, 트리플 B 이상은 투자 적격, 그 밑으로는 이제 투자 부적격 내지는 정크 본드. 그다음에 요즘 하는 말로 하이힐드 회사채 그런 얘기를 하는데 그 회사들이 뭐 C나 뭐 그런 등급보다도 BB 등급의 회사채들이 훨씬 비중이 많아졌다. 미국 경기 참 좋다 그런 그렇죠. 얘기네요. 회사에 뭐 돈 좀 쌓아놨다. 뭐 그런 얘기도 합니다. 네. 예. 내신 4등급도 100점 받더라. 존경스러워. 그런 거죠? 그렇지. 예. 그 대표님, 그 지금 말씀하신 것은 미국이나 유럽의 그 이른바 선진 시장의 하이힐드 회사채일 것 같고요. 그렇다면은 사실 그 돈값이 쌌을 때 달러값 내지 유로값이 쌌을 때 많은 신흥국 기업들이 중국과 터키 그런 신흥국 기업들이 그 하이힐드 회사채를 많이 발행을 해서 외화 표시책과 외화 표시 자금을 많이 끌어다 썼습니다. 이 신흥국 하이힐드 회사채는 어떨까요? Well, I think you have to differentiate between different types of emerging corporate debt. It's important to be very selective. But first of all, they benefit from the same thing I spoke about the U.S. issuers, right? They have not, in general, their credit profiles have gotten better the past couple of years. There are also emerging market corporates that benefit from higher dollars. They export to the United States and the other developed countries. They take their revenues in dollars and their expenses are in their local currency. So the appreciation of the dollar has helped in that respect. We find interesting opportunities around the world. It's not one place. Indian renewable energy, for example. Macau gaming that's going to benefit from China loosening their COVID restrictions. Brazilian corporates in general is an area we like very much. So we expect pretty low defaults there also. And remember, in emerging markets, because you have that overhang, like for like, if you have a bond trading in the U.S. and an emerging market corporate at the same spread, you're almost always getting much better credit quality in the emerging markets. Because again, you get that extra spread just for the overhang of it being EM. 네, 대표님. 최근에 들려오는 뉴스 중에는 그 미국 국채 시장의 유동성이 부족하다는 이야기가 꽤 들립니다. 그러니까 국채를 팔려고 내놓는 물량 대비 사려는 수요가 예전보다 풍부하지 않다는 뜻일 텐데 이게 어떻게 위기의 증상으로 해석해야 되겠습니까? 아니면 다른 좀 이유가 있다고 봐야 되겠습니까?
Yeah, look, clearly the Treasury market is less liquid than it's been in the past. In fact, in COVID, we saw bouts of illiquidity that we hadn't seen even in the global financial crisis. Dealers are taking less risk on their balance sheets in general. That's been something that's played out in the corporate markets for a long time. It's starting to make its way to the Treasury market, not nearly the same magnitude. And I think that's part of the reason we're seeing the volatility that we are. Partially, it's because with every data point, the market makes a different assumption on what the Fed's going to do, what their terminal rate's going to do. But I think partially, it's just decreased liquidity is just making those swings. When you have more buyers than sellers or more sellers than buyers, it's making the moves higher. We've seen increased bid-offer spreads in the Treasury market. It's still, in our view, the most liquid market in the world. Well, maybe except for the major G7, G10 currencies, but it's still a very, very liquid market. It's just not as liquid as it used to be. 뭐 일시적으로 그게 무슨 구조적으로 문제에서 장기간 이어질 문제는 아니시라고 얘기를 하네요. 네. 근데 일시적으로 이제 유동성 역사적 평균치보다는 낮아져서 네. 작은 시장 소식에도 뉴스에도 이제 값이 출렁거리고. 네. 그리고 이제 그 이면에는 그 뭐랄까 금리의 리스크, 언제 기준금리가 더 오를지 아니면 얼마나 더 오를지 얼마나 오래 고금리가 이어질지라는 리스크가 있기 때문에 그 값이 그 불안정한 그 국채지만 값이 불안정한 이 시국에서는 별로 이렇게 사고 싶어하는 딜러나 펀드 매니저가 좀 미국 없다. 정부의 디폴트가 걱정돼서가 아니라 더 높은 금리로 발행될 수 있는 가능성이 있어 보이는 그렇죠. 매우 예민해졌다 투자자들이. 이 대표님, 근데 사실 한국의 일부이긴 하지만은 한국의 일부 이코노미스트들은 그 선진국의 국제 시장의 수급 불균형, 공급과 수요의 불균형이 과거에 2008년 뭐라 그럴까요? 그 모기지 담보부 채권 MBS 시장의 불안처럼 또 다른 위기의 진앙일 수 있다라고 걱정합니다. 어떨까요? 어떻게 보시나요? I don't think so this time around. You have to remember that in going into 2008 and 09, the banking system was very fragile. And that's not the case today. In fact, banks are in general, with some exceptions, are well capitalized. They're not involved as much in taking outright risk in kind of the things that are not core to their business, right? Many banks have gone back to what is considered a pretty boring business, but very stable and profitable you want to lend to, which is they take in deposits, they lend them out, and they earn a spread. So I think the financial system is in much better shape. Risk is spread out among different types of investors. I'll be the first to say one can never discount something bad happening, but it doesn't appear like the forces that we had going in 2008 are present today. 네, 직접 뭐 펀드를 운영하고 계시는 대표님 나오셨으니까 한 가지 궁금한 것 좀 여쭤볼게요. 그 이제 금리가 어느 정도 고점을 치고 좀 내려가는 그런 양상을 보이고 있는데 그렇다면 뭐 교과서적으로는 금리가 내려갈 때는 채권 가격이 올라가니까 채권 투자에 아주 적기가 아니겠는가 하는 생각은 듭니다만 어떻게 이해해야 되겠습니까? 뭐 다른 변수가 있을까요? 아니면 뭐 채권 투자의 좋은 타이밍이라고 보십니까? Yeah, I'm glad you asked that question. Most people want to know when's the Fed going to stop, what's the terminal rate, and I agree with you though. That's less important. What's more important is how long is whether the terminal rate is 4 3/4, 5, 5.5 it's imprecise anyway, right? Who knows what the right number is? But the question is, how long are they going to stay there? And the reason that's important is we know that monetary policy acts with a lag. We think somewhere between 6 and 12 months. So remember, we only got to 2% on the Fed funds rate in August. We only got to 3% in October. Not very restrictive rate. So it's going to take time to see the slowing of growth and to see inflation come down. So we're not going to see inflation come down to comfortable levels anytime soon in all likelihood. That's why we don't think that the Fed is going to start cutting rates till the earliest late 23, but probably into 2024. Probably another 25, 1 or 2 more times. And then they will pause early next year. But the pause might be a year long. And that'll let the higher rates work through the economy. It'll slow growth. It'll bring down inflation. The Fed's trying to orchestrate that without causing too big a problem, without causing too deep a recession. I think 12 months is a reasonable time. That would mean from early 23 to early 24. I think that it would be
you'd have to see growth slow and inflation come down a lot for the Fed to start cutting rates, you know, in the middle to late 23. I think they're going to be patient and they're going to see the market might not like it. The market's going to see growth slowing and be like, why is the Fed not cutting? But the Fed, again, wants to avoid the problem they had in the 70s. They cut too fast and then inflation came back. The Fed is very, Chair Powell is very clear that he wants to stamp out inflation this time. And the language in the past few Fed meeting minutes has been towards that. The market's going to have to expect that. The market's going to have to be comfortable with that. Maybe the market will or will not, from a price perspective, but the market is going to have to be, the expectations need to be that the Fed is going to stay at that elevated level for quite some time. So, if we replace our bets, we wouldn't think the Fed's going to start cutting until, early to mid 2024. 대표님 지금부터 좀 돈 버는 이야기 좀 먼저 좀 들어보겠습니다. 현재 맡고 계시는 펀드, 하시고 계시는 펀드는 어떤 거고, 운용 전략, 운용 철학 이런 게 어떤 걸 갖고 계시는지요? Yeah, so I'm co-head of fixed income, but I ran our leverage finance business for many years. So I'm still the lead manager on our high yield funds. The two funds in particular, the biggest funds that I manage are Global High Yield and American Income. Global High Yield is a fund that can really go anywhere in the world to generate income. High yield, emerging market debt, securitized assets. And American Income is focused on the U.S. as its name, American, but it takes kind of half of the risk in investment grade, very high quality, duration sensitive assets, and about half its risk in non-investment grade. And that works pretty well most of the time because those two, we call two sides of the barbell, they tend to not go bad at the same time. 2022 was an exception. So this was a particularly bad year for that style of investing. However, the current that's left yields at a place that are likely to see very strong returns in the next couple of years. Look, when fixed income is a mathematical instruments. You and I can sit here and we can debate, where should the S&P trade? Where should MSCI World trade? What's a share of Apple worth? And we can have our opinions, but it's worth whatever the market says it's worth at a given time. Where should the Korean won trade? Whatever the market says. There's nothing pulling it to a specific price, nothing pulling a currency, nothing pulling a stock. The difference in fixed income is we invest in legal obligations, in contracts. So there's ultimately, the price can move around day to day, but ultimately, as you get closer to maturity, there's only two outcomes. Either the entity, whether it's a corporation, a government, a municipality, either they pay you back or they don't pay you back. We call that a default. So that's the reason I think that actually high yield came back a lot quicker in 2009 than the equity markets. There's nothing pulling the equity markets up. What was happening in high yield was you had all these companies that the market had traded down to, let's say, 40, 50 cents in the dollar, but they were free cash flow positive. They were going to have no problem paying their debts. So it kind of had to rebound because, again, it's contractual. You get paid par at the end of the maturity. So that's why I think fixed income is really interesting here with yields where they are. 그 의미심장한 말씀을 하시는데 이런 어떤 2009년 같이 2008년 금융위기 직후에 2009년에 채권값이 먼저 회복했다 주가보다도 그런 의미에서 과거에 이제 뉘앙스를 살리시면서 기억을 상기시키면서 채권 펀드를 좀 해봐라. 네, 대표님 오늘 인터뷰에 응해주셔서 고맙습니다. 한국에서도 또 좋은 성과 가지고 돌아가시기를 기대하면서 또 다음번에 또 인터뷰에서 또 모시도록 하죠. 고맙습니다. Thank you. I enjoyed the interview. My pleasure for being here. 자, 오늘도 실제 현장에서 채권 운용을 하는 분을 모셔서 아주 매우 유익한 인터뷰를 나눴다고 저는 자평합니다. 다음에는 그 원유 시장을 좀 한번 점검해 보죠. 원유, 우유 사실 아니면 크루드 오일, 밀크? 그냥 검은 진주라고. 크루드 오일. 네. 갑자기 치고 들어와 가지고 말이야. 아닙니다. 유가 요즘 유가에 우리가 방심한 지 한 2달쯤 된 것 같아요. 그렇죠. 네. 과연 그러면 내년에 죄송합니다. 과연 그러면 2023년 사실 우리나라가 세계 5대 원유 수입국 아닙니까? 우리가 다 쓰는 건 아니고 다른 나라들이 쓰기 위한 석유화학 제품도 만들어야 되고 그렇죠. 휘발유 경유도 만들어야 되니까 많이 수입해 오는 건데. 그렇죠. 수입 총량은 일단 5위. 그러나 어쨌든 그 가격의 이른바 그 volatility 이 변동성에 대해서 우리가 노출돼 있으니까
그래서 좀 걱정스럽긴 합니다만. 그래서 2023년 글로벌 경제 전망의 하나로 예. 원유 시장 전망을 한번 해보겠습니다. 네. 예. 참 이렇게 하나 빼놓지도 않고 꼼꼼하게 챙겨주는 강남구 기자님 건강하게 오래오래 만수무강하시기를 바랍니다. 뭐 저도 상품 하나 팔겠습니다. 글로벌머니 더 주강 플러스 글로벌머니를 예. 잊지 말아주시기 바랍니다. 네. 저도 좀 회사에 즐거움을 좀 주어야 될 것 같습니다. 그렇습니다. 예. 강남구 기자님이 의기소침해지면 예. 인터뷰도 잘 안 하고 의욕도 없고 여러분만 손해입니다. 예. 3% 나가지 마. 그럴 것 같아요. 네, 그래서 중앙일보에서 야심차게 예. 유료 뉴스 사이트예요, 저거. 그렇죠. 글로벌머니. 예. 뭐 잘 될지는 모르겠습니다만 잘 되기를 바라고요. 여러분들이 많이 도와주시면 좋겠다. 네, 그 얘기죠? 그렇죠. 네. 자, 오늘 인터뷰는 여기서 마무리하고 예. 다음 시간에는 또 원유 시장 전문가 한 분 모셔서 인터뷰도 해보겠습니다. 예.